To all our partners of Andrew Womack Ministries in Uganda, we thank you and appreciate you for the financial support you render to us to take the gospel as far and deep in the world. Truly, because of you, the gospel reaches the whole body of Christ. We speak a blessing unto your lives and families and exceeding prosperity. I've known since 68 or shortly thereafter that God wanted me to be touching people all over the world and take the things that He's shown me and share them with people all over the world. And I knew it, and I was headed in that direction, but at a very slow pace. Nali nategeera dda nti Katonda ayagala mbe nga mbuulira enjiri era nga nkwata ku mawanga okuyita mu nsi yonna, era ekyo nali nkimanyi. Era nali nkitambuliramu naye nga ndi kigenda butono ddala. And I started on television January the 3rd of 2000, and we were seeing increase. But the Lord spoke to me and said, "You're limiting me by your small thinking." Era natandika ku telefayina mpola mpola mwaka gwali gwa 2000 era nga ndaba tugenda tweyongera naye ate Katonda n'aŋŋamba nti nno mukugira okuyita mu ndowooza yange. And so I repented, and I've got a series out there entitled "Don't Limit God." You can read more about it, but there was reasons. I was fearful of success. N'olwekyo neenenya era n'enkyuka naye nina n'akatabo kalamba ke nawandiikamu bakayita "Don't Limit God." Osobola ogenda n'osoma n'okafuna n'osoma ebisingawo ku Pakreal, naye njagala okulaga nti nno ekyo nali ntya okubanga nkulaakulana. And some of you think, well, man, why would you fear success? I've seen success ruin a lot of people. Era manyi nti abasinga osobola okugamba ate kati lwaki wali otya enkulaakulana. Nze nali ntya enkulaakulana kubanga ndabye ng'esuula bangi. I've seen people that when they're struggling, they seek God because there is no other way. But when success comes, they quit seeking God, and success has ruined more people than hardship ever has. Success is hard to handle. Era ndabye bangi nga bo baba tebalina nkankubule banoonya Mukama emisana n'ekiro, naye ate nga enkulaakulana wejja ebyokunoonya Mukama n'okumutegeera n'okumwagala babiviirako ddala. N'olwekyo ndabye ng'enkulaakulana esuula bangi ate okusinga okunyigirizibwa we kusuula abangi. And I was afraid that if I really started seeing God use me, that it'd change my heart somehow or another, that I'd lose my relationship with God, and I didn't want to do that. N'olwekyo enkulaakulana kankubulire nzibu nnyo okubanga ekwasaganya okugikwasaganya. N'olwekyo kati olwekyo nange natyanga ne ngamba nti enkulaakulana ano bw'enajja egenda kubanga etabangula enkolagana yange ne Katonda, ate kyo nali sikyagala. And you know what? Part of it's just lazy. It's easier to, a dead fish can float downstream. Nate nga kankubulire ekitundu ekimu kankubulire nali mugayavu nnyo. Omanyi kankubulire ekyennyanja ekyo kyolaba bwe kiba kifu kyangu nnyo okubeera ku ntobo y'ennyanja. But when you turn the corner and start swimming upstream against the current, man, that takes effort. Naye kankubulire ekyennyanja bwe kiba kiramu kirina okwekuumira mu bbanga, kitegeeza nti kirina okulwanagana ate n'embuyaga, ekyo nno kitegeeza kutwala maanyi. And I knew that if God increased this ministry, it was going to be a lot more work on me. N'olwekyo namanya nti Katonda waba yakugaziya buweereza buno kati nno gugenda kuba ate eddimu ly'amaanyi gye ndi. And I'd have to start doing more. And I was just enjoying for the first time in my life having our needs supplied and us not going hungry. And I didn't want to stretch myself and start believing more. Kitegeeza kati kankubulire nalina ate okuba nti kati olwo nkola bingi nnyo. Nze nno nali mu kaseera kakunyumirwa kubanga nali sikyeraliikirira kyakulya kyakunywa ng'obulamu obutandikibwako kati obwo nali Katonda abimpadde ebyo. Era bwe ntyo nennemererwa okuva ku ddaala eryo ery'okulowooza ebyokulya n'okunywa nti ntandika okulowooza ebinene. And also, people have a fear of failure. Ate ekirala abantu batya okulemererwa. They think if I start believing big, I might fail. And there's people that honestly would rather live a mediocre life. Era abantu abasinga bagaana okulowooza ebintu ebinene kubanga batya okulemererwa. Era ne weesanga olinga mu butuufu atambulira era ali mu bulamu obulyawo lwaki kubanga agamba okusinga okulowooza ebinene mbikole ennemererwe waakiri kantambulire mu bulamu buno obutandikibwako obwa wansi. Then to start thinking big and run the potential of failure. Don't look at me in that tone of voice. There are many of you in here that are shooting at nothing and hitting it every time. You aren't believing for anything beyond yourself. Kubanga abantu baba batya okulemererwa. Saagala naawe ate kati wotandika okosayira musango. Nedda. Kankubulireko ekintu kimu, abantu bangi gwawe naawulira. Oyinza n'okuba oli omu ku bo nga mu butuufu tolina kintu kyonna kye wali olowoozezaako ekisukkulumu obusobozi bwo. You are just doing what you are confident that you can accomplish in your own ability. And I can guarantee you, if all you are doing is what you feel qualified to do in yourself, you have missed God. I can guarantee it.
nga kankubuulire toyina kintu kyonna kyokkiriza oba kyolowooza nga kisukkuluma ekyo gwe kyowulira kintu kyosobola. Era oyagala kukola bukozi byolowooza nti byosobola era byosobola okukola okuyita mu busobozi bwo. Kankubuulire w'obanga gwe okola byokka byokka byosobolera mu busobozi bwo kati gwe wasubwa dda amaanyi ga Katonda okulaba nga kola mu bulamu bwo. God is going to call every person in here to do something that is bigger than you, something that's bigger than yourself, so that you will trust in Him. Kubanga kankubuulire Katonda akuyita okukola ekyo ekikusinga obunene ekikusinga ky'otasobolerako ddala olwo osobole okubanga gwe omukkiriza. We serve a big God, and God is looking for people that will release Him, and He loves. It says in era kati Katonda ye oyo ye muntu gw'alindirira anoonya omuntu agenda omwesigamako omuntu amukkiriza. 2 Chronicles, or maybe it's 1 Chronicles 16:9, the eyes of the Lord run to and fro throughout the entire earth, seeking to show Himself strong in behalf of those who are perfect in His sight. Olaba nti nno mu by'emirembe ekyokubiri 16:9 wagambira nti kubanga amaaso ga Mukama galaba okubuna ensi yonna okweraga nga bw'ali ow'amaanyi okukuuma abo abamwesigira ddala. Did you know that the eyes of the Lord are in this auditorium tonight? And God is looking and saying, is there somebody who will receive what Andrew is saying and go beyond themselves and take the limits off and go to believing for something big? Okimanyi nti nno amaaso ga Katonda gali kuggwe awo w'oli awulira essaawa eno era amaaso ge gali kuggwe awulira agamba kale singa ono bannanga asobola okutwala ebintu omusajja oyo by'ayogera n'abikola era nze n'asobola okunzijjako ebyo ebibadde bimulemesezza okulaba amaanyi gange nga gakola mu bulamu bwe kale singa asobola. God will pass over everybody in Florida to find one person in here that would say, man, God, don't look any further. Here I am. Kankubuulire Katonda agenda kusukkulumya amaaso ge agayise ku abo bonna abali eyo mu Amerika simanya wazi Southern Sudan ajja awo ggwe awo w'oli abenga akola okuyita mu ggwe singa omala n'ogamba nti Mukama yenzuuno. But the average person is just playing it safe. Naye abasinga munnange bo bakitwalira butwalizaawo. Just working, hoping that you'll have enough for retirement so you can just go out and fish, play golf, do nothing the rest of your life. Olaba nti abantu abasinga tebalina kirala kye balowooza wabula buli omu alowooza kimukankole munnange nsobole okulabanga nfuna obulamu bwange obw'omu maaso nzimbeyo akayumba nguleyo kapoloti munnange nnundeyo ku bubizzi teekawo obute bwange busatu obuyumba bw'abapangisa ebyo bwe batyo balowooza. Man, that's not living. God's not against retirement, but man, you don't ever retire from ministering to people. You need to be busy doing the Lord. You need to be changing people's lives. Kankubulire obwo obulamu bannange kankubulire tebuli nayo sigamba nti Katonda akukyawa nedda era si kibi okulowooza ku bukadde buno okubupulaningira naye kankubulire osobola okukaddiwa mu bino byonna by'okola n'obipulaningira nti nja kukaddiwa naye ate teweetaaga kukaddiwa kuweereza eri bantu. And I guarantee you, if you don't have something bigger than yourself to live for, that's one of the reasons that you aren't happy. If you're all wrapped up in yourself, you make a very small package. Era gwe weesanga kankubulire nti nno gwe okola bukozi ebyo gwe ebibyo nkola kyange nzimba nnyumba zange nkola omulimu gwandabirira abaana bange bazzukulu bange gwe wasubwa dda era otambulira mu bintu bitono nnyo. If you're just living by your own steam and power, it's no good. You know, there's adrenaline flows when you're out there in the supernatural, out on the limb, like, God, if you don't come through, I'm dead. Kankubulire bw'oba otambulira mu maanyi go na busobozi buha obwo obulamu buzibu ddala ate kankubulire bwakutuuyana kubanga buli kaseera oba mu bino bannange Mukama w'otanviirayo kuzina ezalandiroodi leero nfudde bannange. That's a fun way to live. It's an addictive way to live. You know what my biggest temptation is getting bored. Kankubulire obwo obulamu buzibu nnyo bulamu bubi nnyo n'okwemanyiza okubeeramu nze ekimu ku bintu bye saagalira ddala kwe kubeerawo nga sirina kye nkola. When I don't have something that God's told me to do, that's rough on me. But man, when I got this huge goal out here that is so big that, man, I got to be seeking God, I just love that. I love the adrenaline rush. Nze kankubulire naye wembeera nga ndyawo nga nina Katonda ekintu kyaŋŋambye okukola ng'era kyentunuulidde ng'era kyentaddeko essira bannange ekyo kinnyanguyira nnyo ate kinkyagala nnyo. Some of you don't know what I'm talking about. Basinga kati mmanyidde ddala temukwasaganya na kye njogerako kati. Do you know in the last 6.5 years we built $75 million worth of buildings debt-free above my normal expenses? Okimanyi nti emyaka gino egiyise mitonoko ddala
tuzimbye ebizimbe ebya miliyoni 7.5 eza dola okusukkuluma ennyingiza yaffe gye tubadde tuyingizanga bulijjo. And when we started that process 6.5 years ago, I didn't have anything. Ate nga bwe twatandikira okuzimba ebizimbe ebyo emyaka nga 6 n'ekitundu emabegako kankuba naye siina ssente n'akamu. Did you know well, let me go back a little bit further to 2002 when the Lord told me I was limiting him. Kale kanzireko mabega katono ku myaka ogwa 2 Katonda we yaŋŋambira nti nno mukugira. In 2001, our total ministry income was $2 million. Obuweereza bwaffe ennyingiza yabwo yonna ng'ogigasse mu mwaka gwa 2001 twali tuyingiza miliyoni 2 eza dola omwaka. And this last year, it was $75 million, I think, in that short a period of time. Ate nga omwaka guno oguwedde twakoma okutegeera nga tuyingiza miliyoni 7.5 eza dola mu kaseera katono nnyako. And we are moving much more than that. I've got at least $150 to $200 million worth of things that God has told me to build debt-free. Ate nga tukyagenda wala nnyo ddala era nina ne lisiti kati eyafulumyedde ebyo Katonda by'aŋŋambye okubanga okuzimba tugenda kubanga tuzimba ebintu bya miliyoni 2 eza dola ate nga tekuli bbanja n'akamu. And some of you immediately start to, oh, you can't do that. Well, you just hide and watch. Abasinga kati mutandise ga waapi weeraga kinawe kasajja gwe kangu gwe tulaba butunuzi olinda olabe. It will come to pass. I'm telling you, brothers and sisters, God's big. byonna bijja kutuukirira kankubulire muganda wange nawe mwannyinaze awulira Katonda waffe gwe tukkiriza Katonda munene. People feel like they're imposing on God. I had a guy in a prayer line one time and he says, I've got pain in my neck and it goes all the way down my spine and my hips are bothering me. I've got kankubulire naye abantu ebasinga engeri gye batwala mu Katonda bamutwalira ddala nga balinga nga be bamusaasira. Waliwo omusajja omu gwe nali ndi mu kulayini eyajja ku layini onsabira abantu naŋŋamba bannange empulira obulumi buva eno mu mutwe ne buyita muno mu nsingo eno yonna mugongo bunnumisa n'amagulu bunnumisa amaviivi nga buli wamu agamba nti wamuluma. Nerve pinched and I've got pain all the way down my leg, and then he described his feet. He had pain in his feet, so from head to toe he had pain. He named all of these things. Yayogera buli ndwadde yonna obulumi bwonna obumutuukako. And then he says, but you know, if God would just heal the pain in my neck, I could live with the rest of it. Naye njagala olyo omusajja ono kye yaŋŋamba obulumi bwe nnina buva ku mutwe paka wansi ku kagere naye singa Katonda nnyamba nankoyo ekyamagero kimu kyokka nanzijjako obulumi buno obw'omu nsingo obulala bwonna nsobola obbugumira. So I looked at him and I said, well, I understand what you're saying. I said, you don't know, if we ask God to heal your neck, your spine, your hips, your nerve, and your feet, the lights in heaven might dim. I'm not sure God's got enough power to pull this off. Kankubulire ne mugamba ntegeera ky'oŋŋamba naye kankubulireko we tusaba Katonda akuggyeko obulumi bwonna obw'ensingo obw'amaviivi obw'eno obuli ku mubiri gwonna okimanyi nti kyentiddemu nti egundi emmunyeenye n'omwezi n'enjuba biyinza okulekeraawo okwaka kubanga amaanyi g'abakozesezza okutwala obulumi bwo gaba mangi nnyo. And this guy just looked at me and he says, that was kind of dumb what I said, wasn't it? I said, it was real dumb. Kati n'omusajja n'akyukira ati n'aŋŋamba naye ate kyo naawe ekyoyogedde kya bulalu ddala ne mugamba okirabye nti kya bulalu ddala. I said, you aren't imposing on God. You aren't making it hard for God. Ne mugamba kankubulire kye kikuleetera okulowooza nti Katonda wokkiriza nti atwale obulumi bwo bwonna nti oba omutiisa akazita akanene nnyo. You know, Elijah, when he went and had the duel with the prophets of Baal, he poured water on the sacrifice and did it 3 times until everything was saturated just to make it hard. Olaba nti ne Eriya yennyini bwe yasinkana bano abasamize ba Baali yabatuuza wansi n'abagamba nti kale muleete saddaaka zonna n'aziyiira amazzi n'azitobya yonna n'ettaka lyonna n'alitobya kye yali ayagala kulaba nga akalubya ebintu akalubya embeera. Just so that there wouldn't be any confusion about this being spontaneous combustion. He just soaked the altar and everything. Okulaba nti tewabaawo omuntu n'omu alowooza nti kino kyeka kituuse obutuusi lubadde lukisakisa wabula yagezaako kalubya embeera eri buli omu alaba. That's a man who knew his authority, that knew that God was coming through. Olwo kati eri yali musajja amanyi obuyinza bwe eyategeera nti newankubadde mu masekkati g'ebintu byonna nga bikaluba bitya Katonda wange gwe nzikiriza era gwe nsinza oyo ajja kujja era alabisibwe. But there's some of you in here that, well, God, if I could just get this bill paid, I can live poor the rest of my life. I got a mansion in heaven and I can just struggle through. Why are you
believing so small. naye kankubulire bantu bangi abakkiriza oli n'atuuka okusaba zino essaala mu mukama nze bannange bw'onnyamba kano akazigo n'ompaayo renti n'ensasula akazigo kano bannange nze byonna mba sikubanja kasita nnina obugagga bwange eyo mu ggulu we ndifa ndijja. Now, I will agree that you can use the things I'm saying for greed just so that you can have millions and millions of dollars worth of stuff. That's not godly. Era kale mmanyi nti waliwo ate kati kumu abatandise okulowooza nti ogenda kukozesa bino ate bye njogera otandika okulaga omululu gw'ombu simanya ofune obugagga obweyagaliza mbu simanya ogaggawale okule kuba bakugaye munnange obuyinza bubwe okufuna ebinene oyo taba Katonda. I'm not saying that God minds you having things, but we ought to prosper not so that we could just have things, but so that we can be a blessing. Era kankule oteekeddwa okutegeera endowooza ya Katonda ku bugagga n'okulaakulana nti atuwa omukisa tusobole okubeera omukisa. He told Abraham, he says, I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. You can't bless other people if you aren't blessed. Yagamba Ibulayimu nti ngenda kuwa omukisa ngenda kufuula ow'amaanyi ngenda erinnya lyo ligenda kubeera lya ttutumu wonna tosobola kubeera mukisa eri abalala nga gwe kennyini toli mukisa. I'm not talking about believing for a great amount of money so you can live in a $10 million home and do all of this stuff. I mean, God's not against anything like that, but it's not about you getting stuff. It's about you being empowered so that you can be a blessing. Abange soogera kuba nti nno gwe okkiriza Katonda ofune obugagga bungi nnyo obeere mugana amayumba amanene ennyo ga bwaguuga bisibiki n'ebiringa ebyo. You know, we give away hundreds and hundreds of thousands of dollars every month, plus we give away free tapes and teachings and on and on. I couldn't do that if I wasn't blessed. Kuba kati kankubulire nkuwa ekyokulabirako ng'ekyobuweereza bwaffe bwa Andrew Mark Ministry tuwaayo kankubulire ebintu bingi nnyo ne tubiwa abantu ne tubawa obutambi ne tubawa obutabo ne tubawa ebintu bingi nnyo naye nga bino byonna kankubulire tubibawa lwaki kubanga mpeereddwa omukisa sisobola kuwa kye sirina. The reason I believe for prosperity is not so I can drive a fancier car or live in a bigger house. It's so that I can be a bigger blessing. Era nze sikkiriza Katonda olw'obugagga buno bwonna nti olw'okuba nti kati nzimbe ennyumba ennene ennyo amamotoka nvuge manene nnyo mu konvoyi n'ebiringa ebyo nedda wabula nzikiriza Katonda olw'obugagga obunene nsobole ate okuba nga mbeera omukisa mu mawanga amanene n'abantu bangi. Your motive has to be right. But I'm telling you, God is not limited until we limit him. N'olwekyo oteekeddwa okuba nga ekiruubirirwa kyo oba ekigendwa kyo kirungi ddala naye kye njagala okugamba nti Katonda tewali na kimu kimukugira Katonda tewali kimukugira okutuusa nga ffe kennyini tumukugidde. My personal testimony is that when God spoke that to me, that was on January the 31st. On February the 11th, I called my staff together. I had 24 employees. Era nze kati kye nzijukira obujulizi bwange nti Katonda bwe yayogera nange ekigambo kino yali 3 January nalina abakozi 24 era nayita abakozi bange bonna. At that time, February the 11th, 2002. And I called them together and I said, look, I've been limiting God and I don't know how long it takes to change the image. Gwali mwezi gwa 2 omwaka gwa 2002. Era nayita abakozi bange ne bagamba mumanyi Mukama aŋŋambye nti mbadde mukugira era mbadde mulemesa okukola era kati simanyi oba kigenda twala bbanga ki okubanga kyusa ebintu bino naye nze nsazeewo omutima gwange nti okubanga nkyuka. That's on the inside. I don't know if it takes a week, a month, a year, 10 years. I don't know what it takes, but I said, I'm going to change. And I am going to take the limits off of God. And I will do what God called me to do. And I told my staff. Era Katonda ngenda mujjako byonna bye mbadde mukugira era ngenda kukola ekyo kyangamba okukola ne ŋŋamba abakozi bange bonna. And did you know that was in 2002 and we had 24 employees in. We now have 650 employees. We have 16 offices around the world. Ogwo nno gwali mwaka gwa 2022 era nayina abakozi 24 naye olwaliro wenjogerera nga tuyina abakozi abasukka mu 650. We have 70 Bible schools. We are seeing people's lives change by the millions. And I'm not saying that to pat me on the back. I'm saying that, man, I was limiting God by my small thinking. Era katuyina ne offices ezisukka 16 tuyina Bible school okwetoloola ensi yonna ezisukka mu 7. Ate n'olwekyo bino sibikugamba nti nno mpaane naye kyenkulaga nti nno nali nkugira Katonda. And did you know that when the Lord spoke that to me, it took me 2 months to pray about it and come up with a letter to write to my partners and to let them know about what God had spoken to me.
era okuyita mu ndowooza zange bwentyo bwe nali mukugira naye okimanyi nti nno Katonda bwe yayogera nange kino kyantwalira emyezi 2 nga sinnawandiika bbaluwa okugenda era obona bonna abayimirira n'obuweereza buno okubabuulira ekyo Katonda kyabadde ayogera nange. It took me 2 months to come up with a letter, write it, had it approved, and then have it produced and then ship it out bulk to our partners. Era kankubulire kyantwalira emyezi 2 nga sinnakola bbaluwa eyo nga sinnagiwa staafu yange bagiyise bagambe nti kituufu etuukiridde egende etuuke mu bantu bonna abayimira n'obuweereza buno okulaba nga bategeera ekyo kye nali mbagamba. So for 2 months nobody knew about it. N'olwekyo okumala emyezi 2 nga tewali n'omu yenna amanyi ekyo Katonda kye yali aŋŋambye. And during those 2 months our income nearly doubled. Without me telling anybody, just changing the way I thought on the inside. It wasn't in response to my great letter that I sent out. Nika nkubulire nga ne baluwa yo tennagenda sente zaali zimaze okuyingira mu buweereza zaali nnyingi ddala nga zeekubiddwamu. Ekyo kikulage nti tekiri kwene baluwa gye naweereza nti sente z'okujja. It was when I changed something on the inside. Era kyali kyesigama ku ngeri gye nakyusaamu ekintu ekimu munda mu nze. We had tried to go on Daystar television network for 2 years, and I had been on television with Marcus and Joni Lamb at least 4 or 5 times, and they loved me, and we had a great relationship. Era kati kankubulire twali tumaze emyaka ng'ebiri nga tulwanagana ogenda ku mukutu gwa Daystar telefayina mu Amerika eno naye ng'ate mwattu nali mbaddeko n'abantu abakwasaganya telefayina eno ku programu ez'enjawulo ate baali banjagala ddala nga mikwano gyange. And yet every time I asked them about going on television, they wouldn't let me. Nebwe ate buli mulundi gwe nabagamba bannange njagala kujja ku Daystar yammwe eyo nga tebanzikiriza. They had a rate card and they would quote me a price that was higher than the price that they gave everybody else. It's like they didn't want me on. Nebwe bagezaako nga buli wengezaako kale nga bagamba nga bwe bampa ebisale bye nnina osasula nga bampa ebisale biri waggulu okusinga abalala bonna bye babawa. And I couldn't figure out why I couldn't get on there. You know what it was? It's because I was thinking small. I was letting Satan hinder me. And when I changed my thinking, within 2 days, I got a letter from Marcus, and he says, "Why aren't you on Daystar?" Naye omanyi lwaki nga nnemererwa okugenda ku telefayina eyo kubanga nali ndowooza butono ddala n'olwekyo sitaani yali annemesa okuyita mu ndowooza yange. Naye kankubulire we nakyusa endowooza yange waayita ennaku 2 Makasi nankubira n'ambuuza lwaki kozi Andrew toli ku telefayina eno eya Daystar? He says, "You send us the programs. We will put you on Monday, and I guarantee you we will give you a rate that you can afford." Nangama nti tuweereze programu zonna zoagala tuteeke ku telefayina eno ku lunaku lwa Monday era tugenda kubanga tukuwa olunaku tukuwa essaawa. And he gave us like half price to get started. And I didn't tell him, I didn't call him. I changed the way I thought, and all of a sudden everything out here began to change. Ate tugenda kuba tukuwa n'ebisale ddiirwa ennungi ddala gy'osobola okusobolera ddala era mu kutandika yatusalirako kumpi ebitundu 5 ku 100. Bino byonna saamukubira saamuwandiikira sina kira kyonna kye namukola naye nakyusa bukyusa ndowooza yange ebintu bino bitandika okwekola. Thank you for listening to the Gospel Truth Program. We believe that you have been blessed. Please call us on 0200 330 000 to pray with you or to make an inquiry or share your testimony with us. We speak healing into your body and prosperity into your life. You are blessed. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.